એમાં સાહેબ આપ લાસ્ટમાં જોશો ડેટની ઉપર 6/9/25 ની સાહેબ ડેટ લખી છે પ્રોડક્શન રિપોર્ટમાં. એમાં સાહેબ વિડાળ આપ જોશો સારવાર સર્ટીની નકલ અને અરેસ્ટ મેમો. ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ અરેસ્ટ નું સાહેબ કોઈ ઉલ્લેખ અહીંયા બી આવતું નથી. નાઉ ધ સેકન્ડ વુડ બી the remand application. Your Honor, may kindly have a look at the remand application. એમાં બી સાહેબ એક વિડાળ છે. એમાં સાહેબ અસલ કેસ ડાયરીની ઝેરોક્સ નકલ પેજ 13 ઓફ પેજ 14 સાહેબ રિમાન્ડ એપ્લિકેશન નો જે છેલ્લો પાનો છે આપ સાહેબ એમાં જોશો વિડાળ. તો સાહેબ in the production report as well as in the remand application what they have said that we are producing is the case diary xerox, medical certificate and arrest memo. There is not a whisper that ground of arrest is being produced here. Yes. And if at all it is produced, I am not aware. I have not received any copy. And sir, mane આપવામાં આયા નથી. Now these are this is the timeline which I said. Now Your Honor may kindly see the compilation which I will provide. अपने जो सर्टिफाइड कॉपी मांगोगे ठीक है. Just a moment here. अपनी कॉपी से त्रिवेदी सर सर आपनी कॉपी से जज आप No, first judgment I would be referring to when the grounds of arrest are not provided. Your Honor, may kindly see. It's a 2024 judgment. Praveer's judgment. I must say para 15 if Your Honor may kindly see. Para 15 may kindly be seen. In the case of Pankaj Bansal, para 32. In this regard, we have noted that Article 21 of the Constitution provides inter alia that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest. This being the fundamental right guaranteed to the arrested person, the mode of conveying information to the grounds of arrest must necessarily be meaningful so as to serve the intended purpose. It may be noted that Section 45 of Act 2002 enables the person arrested under Section so and so to seek release on bail, but it postulates that unless the twin conditions prescribed thereunder are satisfied, such person would not be entitled to grant of bail. The twin conditions set out for the provisions are that first, this is talking about Money Laundering Act, the PMLA. Just last 5 lines, Your Honor may kindly see. Punishable under the Act of 2000. It is only if the arrested person has knowledge of these facts that she would be in a position to plead and prove before the special court that there are grounds to believe that she is not guilty of such offence so as to avail the relief of bail. Therefore, communication of the grounds of arrest as mandated by Article 22(1) of the Constitution and Section so and so is meant to serve this higher purpose and must be given due importance. Then para 36. That being so, there is no valid reason as to why a copy of such written grounds of arrest should not be furnished to the arrested person as a matter of course and without exception. There are 2 primary reasons as to why this would be an advisable course of action to be followed as a matter of principle. Firstly,
in the event of such grounds of arrest are orally read out to the arrested person or read by such person with noting for nothing further, and this fact is disputed in a given case, it may boil down to the word of the arrested person against the word of the authorized person as to whether or not there is due and proper compliance in this regard. In this case on hand, that is the situation insofar as Basant Bansal is concerned, though the ED claims that the witnesses were present and certified that the grounds of arrest were read out and explained to him in Hindi, that is neither here nor there, as he did not sign the document. Non-compliance in this regard would entail release of the arrested person straight away, as held in V. Senthil Balaji. Such a precarious situation is easily avoided, and the consequence thereof can be obviated very simply by furnishing the written grounds of arrest. As recorded by the authorized officer in terms of section so and so, the arrested person under due acknowledgement, instead of leaving it to the debatable ipse dixit of the authorized officer. Now the 37. The second reason as why this would be a proper course to adopt is the constitutional objective underlying such information being given to the arrested person. Conveyance of this information is not only to apprise the arrested person of why she is being arrested, but also, now important aspect, to enable such person to seek legal counsel and thereafter present a case before the court under section so and so, if she so chooses. In this regard, the ground of arrest in Senthil Balaji's are placed on record, and we find that the same run into as many as 6 pages. The grounds of arrest recorded in the case on hand in relation to Pankaj Bansal and Basant Bansal have not been produced before this court, but it was contended that they were produced at the time of remand. However, as already noted earlier, this did not serve the intended purpose. Further, in the event their grounds of arrest were equally voluminous, it would be well nigh impossible for neither Pankaj Bansal or Basant Bansal to record and remember all they had read or heard being read out of future recall so as to avail legal remedies. More so, as a person who has just been arrested would not be a calm and collected frame of mind and may be utterly incapable of remembering the contents of the grounds of arrest read by or read out to him, her. The very purpose of this constitutional and statutory protection would be rendered nugatory by permitting the authorities concerned to merely read out to permit reading of the grounds of arrest, irrespective of their length and detail, and claim due to compliance with the constitutional requirement under Article 22(1) and the statutory mandate under section so and so and so and so. Now, thereafter, Your Honor, may kindly see para 20. Para 20 में kindly be seen. Page 12 of 17. Bottom में सर page लख्या है. Para 20. Resultantly, there is no doubt in mind of the court that any person arrested for the allegation commission of offence under UPA or for matter of any other offences has a fundamental and statutory right to be informed about the grounds of arrest in writing, and a copy of such written grounds of arrest have to be furnished to the arrested person as a matter of course and without exception at the earliest. The purpose of informing to the arrested person the grounds of arrest is salutary and sacrosanct in as much as this information would be the only effective means for the arrested person to consult his advocate, oppose the police custody remand, and to seek bail. Any other interpretation would tantamount to diluting the sanctity of the fundamental rights guaranteed under Article so and so and so and so. So the whole purpose is it has been written કે સાહેબ કેમ આપવા જોઈએ કેમ ના આપવા જોઈએ અને એનાથી સાહેબ એને વિશેષ ફાયદો શું થશે ને after that Your Honor may kindly see just two more paragraphs, paragraph 46 which Your Honor would find at page 16 of 17 in the bottom page para 46. We are of the firm opinion that once this court has interpreted the provisions of the statute in context to the constitutional scheme and has laid down that the grounds of arrest have to be conveyed to the accused in writing expeditiously, the said ratio becomes the law of the land, binding on all the courts in the country by virtue of Article 41. And eventually, Your Honor may kindly see para 50 on the last page.
From the detailed analysis made above, there is no hesitation in the mind of the court to reach a conclusion that a copy of the remand application in the purported exercise of communication of the grounds of arrest in writing was not provided to the accused appellant or his counsel. In this case, this would be me before passing of the order of remand dated so and so, which vitiates the arrest and subsequent remand of the appellant. So this judgment, Your Honor, after this itself clears the whole picture is why this judgment is important. Now, Your Honor, may kindly see the next judgment, which is of 2025. Very short judgment, but very important. Ashish Kakkar. I must have relevant paragraph would be paragraph 3. Your Honor, may kindly see paragraph 3. We are inclined to consider only the last issue raised by the appellant with respect to the non-furnishing on the grounds of arrest. Upon perusing annexure P3, we can see that what has been provided to the appellant is only an arrest memo in the prescribed format, which is meant to be given to the appellant by the way of an intimation. It has been filled up the name of the appellant along with the place of arrest. Additionally, he has been written that he has been arrested based upon the statement of the co-accused. We are in the agreement with the submission made by the learned senior counsel appearing for the appellant that the said arrest memo cannot be construed as a grounds of arrest as no other worthwhile particulars have been furnished to him. 4. This being a clear non-compliance of the mandate of section 50 of the code, which has been introduced to give effect to the article 22(1) of the Constitution of India, we are inclined to set aside the impugned judgment, particularly in light of the judgment rendered by this court reported in Praveer. Praveer just I read. Ano pehla sahib ji main vachi, that is Praveer. Now, Your Honor, may kindly have a look. Now, so far as the part of arrest part is concerned, Your Honor, may kindly see. This is very important. And this is a very technical issue, but at the same time, it would be very legal to appreciate this argument, this line of argument. What I'm trying to say is, once he landed at airport, once I have been touched by the SMC, and I have no way કે સાહેબ હું ક્યાંય બી જઈ શકું કે મારે ઘરે જવું છે કે ના તમે ઘરે નથી જઈ શકતા તમે અમારા કસ્ટડીમાં છો. My arrest time starts then and there. And I'll be pointing out from the authority itself. I'm not just saying, I'll be pointing out from the authority. So what I'm trying to say is, if I landed at 4 o'clock, my time of arrest is 1 p.m. That is after 8-9 hours. That means the accused was not produced before this honorable court in view of section 57 and in view of article 22(2) of the Constitution of India, which says that excluding the time of the travel, he should be produced before the honorable court within 24 hours. So the next judgment I would be dealing with, this would be dealing with the same aspect. Now, Your Honor, may kindly see in view of this judgment, para 16, where there are two, one article 22 and after that article section 57 is noted. That bottom ma aap joso 16 para aapne jowa madse sir. Now, Your Honor, may kindly see the relevant provisions for our considerations are para 16 of yes, please. Hanuman Jagannath, please, Your Honor. Hanuman Jagannath. This is by the Bombay High Court, but એના સાહેબ બીજા હાઈ કોર્ટના તમામ અને ડીબી ના ખાસા બધા જજમેન્ટ આમાં કોટ કર્યા છે. So I'll be pointing out from this. Now, Your Honor, may kindly see para 16. The relevant provisions for our considerations are reproduced here under. સાહેબ પહેલા article 22(2) જોઈ લઈએ આપણે of the Constitution of India. What it says: protection against arrest and detention in certain cases. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate with a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. Now, second aspect would be section 57 of CRPC, which says person arrested not to be detained more than 24 hours. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a no longer period under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of special order of a magistrate under section 167, exceeds 24 hours, exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate. So here the case is not that કે સાહેબ દુબઈમાં અરેસ્ટ કરવામાં આયા સાહેબ અહીંયા લઈ આવવામાં આયા. The case is Ahmedabad airport થી સાહેબ SMC ની ઓફિસ છે ગાંધીનગર છે.
What I am trying to convey is કે હું તો કહું છું સાહેબ કે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી પકડ્યા એ જ અરેસ્ટ ગણાય સાહેબ, પ્લસ માઇનસ 30 મિનિટ્સ 1 hour સાહેબ, માનીને ચાલો કે એ લોકો એવું કહે છે કે પ્રોપર કસ્ટડી અમને પોલીસ સ્ટેશનમાં મળી, then also it would take half an hour, but then again 8 hours they have to explain how they can keep me in illegal custody for 8 hours. That would be another aspect. Now in this view of the fact, Your Honor may kindly see section 70, I mean the paragraph 70. The phrase arrest is neither defined under the Code of Criminal Procedure 1973 nor defined under the Indian Penal Code 1860 or the Constitution of India. We have not been shown any statutory definition of the meaning of arrest. The word arrest is derived from the French word arrêter, which means to stop or stay. It signifies a restraint of a person. Therefore, arrest would mean a restraint of a man's person, obliging him to be obedient to law, thereby amounting to execution of the command of a duly authorized officer. The word arrest would mean restraint or the deprivation of one's personal liberty. Now the next para, the question of whether a person is under arrest or not must be decided based on whether they have been deprived of their personal liberty to go where they please. In the legal sense, an arrest would consist of taking into custody of another person under authority empowered by law for the purpose of holding or detaining him to answer a criminal charge or preventing the commission of a criminal offense. It starts with the arrestor taking a person into his custody by action or words, restraining him from moving anywhere beyond the arrestor's control, and it continues until the person so restrained is either released from custody or brought before a magistrate. The arrest is complete when such restraint by an authority commences. The arrest commences with the restraint placed on the liberty of the person and not with the time of arrest. Not with the time of arrest, Your Honor may kindly see. Recorded by the arresting officer. So they might have recorded 1 o'clock, but custody starts from around 4 o'clock in the morning. Now, para 20. Arrest consists in the actual touching of a person's body with a view to his restraint. The words may, however, amount to an arrest if they are calculated to bring to a person's notice that he is under compulsion and he thereafter submits to such compulsion. An authority is said to arrest another person if it prevents the latter from freely making their movements and moving according to their will. To constitute an arrest, it is necessary that the officer should assume custody and control over the person, either by force or with his consent. Arrest is when one is taken and restrained from their liberty. Even if person is touched with a view of detaining, it would amount to an arrest. The phrase arrest has been considered by this court in the case of so and so, so and so, so and so. Now paragraph number 9 may kindly be seen of this judgment. Admittedly, the applicants were detained without any authority from the midnight of so and so, so and so, so and so. Their arrest has been so recorded that their production before the magistrate falls within 24 hours stipulated by the Article 22 of the Constitution of India and Section 57 of the Code of Criminal Procedure. The prosecution urges that after the arrest, they were not detained beyond 24 hours. This submission is a distortion of the very true meaning of the constitutional guarantee against the detention without the sanction of judicial tribunal. The word arrest has not been defined in the Code of Criminal Procedure or in any other law. The true meaning needs to be understood. The word arrest is a term of art. It starts with the arrestor taking a person into his custody by action and words, restraining him from move anywhere beyond the arrestor's control, and so and so, so and so. After this, Your Honor may kindly see para 10 of this. It is thus clear that arrest being a restraint on the personal liberty, it is complete when such restraint by an authority commences. Whether a person is arrested or not does not depend upon the legality of the fact. It is enough if an authority clothed with the power of arrest actually imposes the restraint by the physical act or words. Whether a person is arrested depends on whether he has been deprived of his personal liberty to go where he pleases. It stands to reason, therefore, that what level the investigating officer affixes to his act of restraint is irrelevant. For the same reason, the record of the time of arrest is not an index to the actual time of arrest. The arrest commences with the restraint placed on the liberty of the accused and not with the time of the arrest recorded by the investigating officer. Now, Your Honor may kindly see
11. The argument that sometimes it happens, Your Honor, may kindly see કે સાહેબ એમને મેડિકલ માટે લઈ જવું હતું, આમાં આટલો સમય લાગ્યો. સાહેબ, this judgment also deals with that aspect કે મેડિકલ ક્યારે બી સાહેબ અરેસ્ટ પહેલા ના હોય, because સાહેબ જે સેક્શન અરેસ્ટ ની આવે છે એના પછી સાહેબ મેડિકલ ની આવે છે, જે 53, 54, 55A whatever sections, એ સાહેબ અરેસ્ટ પછી જ હોય. જે સાહેબ સીઆરપીસી માં જે શબ્દો લખેલા છે કે આફ્ટર ધ અરેસ્ટ he should be taken to, so before arrest જો એવું કાલે ઉઠીને કે અમે મેડિકલ માટે લઈ ગયા એમાં 4 કલાક લાગ્યા, that has to happen after the arrest, not before the arrest. So Your Honor may now kindly see next para. You can say the final conclusion in this decision. So in this also bail was granted. He was the custody was said to be illegal. This happened in this judgment. So that this judgment was dealing with section 57 of CRPC. And I said last Vihan Kumar judgment, Your Honor, I would be reading just 3 paragraphs. Vihan Kumar judgment, 2025 judgment. Now first I would be reading para 14. Para 14, Your Honor, which Your Honor would find at page 11, at bottom of page આપેલા છે, આપ જોશો page 11 of 17. Yes. Please. Now Your Honor may kindly have a look para 14. Thus the requirement of informing the person arrested of the grounds of arrest is not a formality but a mandatory constitutional requirement. Article 22 is included in part 3 of the Constitution under the heading of the fundamental rights. Thus it is the fundamental right of every person arrested and detained in custody to be informed of the grounds of arrest as soon as possible. If the grounds of arrest are not informed as soon as maybe after the arrest, it would amount to the violation of a fundamental right of the arrestee guaranteed under Article 22(1). It will also amount to depriving the arrestee of his liberty. The reason is that, as provided in Article 21, no person can be deprived of his liberty except in accordance with law. The procedure established by the law. The procedure established by law also includes what is provided under Article 22(1). Therefore, when a person is arrested without a warrant and the grounds of arrest are not informed to him as soon as may be after the arrest, it will amount to a violation of his fundamental right guaranteed under Article 21 as well. In a given case, if the mandate of Article 22 is not followed while arresting a person or after arresting a person, it will also violate fundamental rights of liberty guaranteed informing grounds of arrest as soon as maybe after the arrest. The arrest is vitiated. The arrest is vitiated. Once the arrest is held to be vitiated, the person arrested cannot remain in custody even for a second. Now after this, Your Honor may kindly see para 20. Para 20, Your Honor, would find at page 13 of 17. Para 20. When an arrested person is produced before the judicial magistrate for remand, it is the duty of the magistrate to ascertain whether compliance with Article 22(1) has been made. The reason is that due to non-compliance, the arrest is rendered illegal. Therefore, the arrestee cannot be remanded after the arrest is rendered illegal. It is the obligation of all courts to uphold the fundamental rights. Now the conclusion part, Your Honor, may kindly see paragraph 23. Therefore, we conclude the requirement of informing a person arrested of grounds of arrest is a mandatory requirement of Article so and so. The information of the grounds of arrest must be provided to the arrested person in such a manner that sufficient knowledge of the basic facts constituting the grounds is imparted and communicated to the arrested person effectively in the language which he understands. The mode and method of the communication must be such that the object of the constitutional safeguard is achieved. See, when arrested accuses, alleges non-compliance with the requirement of Article 22(1), the burden will always be on the investigating officer, agency to prove compliance with the requirement of Article 22(1). Non-compliance with Article 22(1) will be violation of the fundamental rights of the accused guaranteed by the said article. Moreover, it will amount to a violation of the rights to personal liberty guaranteed by Article 21 of the Constitution. Therefore, non-compliance with the requirement of Article 22 vitiates the arrest of the accused. Hence, further orders passed by the criminal courts. This is important, Your Honor. Therefore, non-compliance with the requirements of the Article 22 vitiates the arrest of the accused. Hence,
Further order passed by a criminal court of remand are also vitiated. Needless to add that that will not vitiate the investigation, charge sheet and trial, but at the same time filing of the charge sheet will not validate a breach of constitutional mandate under article so and so. When an arrested person is produced before a magistrate for remand, it is the duty of the magistrate to ascertain whether compliance of article 22(1) and other mandatory safeguards has been made. When a violation of article 22(1) is established, it is duty of the court to forthwith order the release of the accused. There will be a ground to grant bail even if statutory restrictions on the grant of bail exist. The statutory restriction do not affect the power of the court to grant bail when the violation of article 21 and 22 of Constitution. And last document which I have provided, Your Honor, may kindly see the list which I sought from the department. I must have my ground of arrest specific markings. So in my humble submission, the whole custody from the time of the arrival is illegal beyond 24 hours. That is one aspect. Second, grounds of arrest were not given. If they would have been given, I would have been having the copy of it. So grounds of arrest only on the basis of grounds of arrest also, because that is the law of the land as mandates under Article 141 of the Constitution of India. So in my humble submission, my application may kindly be allowed and declare the arrest to be illegal without authority of law, and immediately my release may be ordered. Please. સર આઈયુના સીપી આવા આઈયુના આઈયુનો પછી બન્યા ક્યારે આવે? દસેક મિનિટ They should have remained present after knowing that. અને આઈયુના હું સરેન્ડર થવા તૈયાર અને ખુશી છું. એ પછી આયા પછી આ લોકો લેવા ગયા છે. એટલે there are the 3 ingredients is there, sir. First, detain, arrest. 3 વસ્તુ સાહેબ. Detain, arrest and custody. There are the difference thing. અને સરેન્ડર ચોથ રાજી ખુશી. એટલે અહીંયા સાહેબ એક સરેન્ડર થયા એને સરેન્ડર થયા એરપોર્ટ થી લીધા એની મરજીથી આવેલા છે. ડિટેન ત્યાં બી નથી થયા સાહેબ. નહીતર ઘણી વખત એવું બને કે સાહેબ આઈઓને ખબર પડે કે આ ટિકિટ ઉપર આ ફ્લાઇટ ઉપર આ આરોપી ઉતરી જાય તો ત્યાં એને ડિટેન કરે છે. ત્યાં અરેસ્ટ ને મેમો ત્યાં બધું કશું ના હોય. ડિટેન કરીને સ્ટેશન ઉપર લાવવા અને પછી ને આગળની કાર્યવાહી થાય. ધેટ પીરિયડ ડિટેનનું થશે સાહેબ. એરેસ્ટ અને કસ્ટડી એટલે સાહેબ એક રાજી ખુશીથી આ એમને રાજી ખુશીથી એસએમસી ગાંધીનગર સુધી પહોંચ્યા. પોલીસે એમને કોઈ જગ્યાએ ત્યાં ડિટેન કરેલા નથી. પછી સાહેબ ત્યાં જે મારા મિત્રએ કહ્યું એરેસ્ટ કરો એ પછી મેડિકલની કાર્યવાહી હોય નહીં સાહેબ. એરેસ્ટ કરતા પહેલા મેડિકલની કાર્યવાહી કરવી જ, કારણ કે બહારથી આવે છે. અહીંનો હોય તો પણ કરવી પડે કે મેડિકલ પ્રોસિજર, કારણ કે એને સાંજે શું ખાધું હોય, સવારે શું ખાધું હોય. Yes. 24 કલાકના અંદર શું એના શારીરિક જે બી જાંચ કરવાની હોય એ એરેસ્ટ કરતા પહેલા કરવાની હોય સાહેબ. એ બધી એપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ એમનું બીજું એક સીધું ગ્રાઉન્ડ એવું છે આ 3 જજમેન્ટના આધારે કે મને જાણ કરી નથી ગ્રાઉન્ડ ઓફ એરેસ્ટ. ગ્રાઉન્ડ ઓફ એરેસ્ટની જાણ સાહેબ એમને કરવામાં આવેલી છે સાહેબ. જોઈશું આના પહેલા એરેસ્ટ મેમો ભરાયો સાહેબ. એમાં એમના પિતા શ્રી બાબુલાલ સોહનલાલની સહી છે સાહેબ.
અટકાયત સંબંધી જાણ. એમાં સાહેબ હું જે માનું છું 5/9/2024 1 કલાક એમની અટક કર્યાની તારીખ અને સમય આપ્યો. હવે સાહેબ મને કોઈ એપ્લિકેશન આપે સાહેબ અને મારા મિત્રને કહેતા રીમાં રિપ્લાય આવશે, મને કોઈ એપ્લિકેશન મારા મિત્ર અને હું રિસીવ કોપી કરું અને તારીખ ને ટાઈમ ના લખું તો એમને જે તારીખ મારી છે નીચેની એ ગણીને ચાલવાની હોય છે. પ્રિઝમ્પશન કે મને એ જ તારીખે મળી, 10 તારીખ એમને નીચે લખેલી હોય અને હું મેળવું તો મને 10 તારીખે મળેલી છે એમ માનવાનું છે. જો 11 તારીખે મળેલી હોય તો મેં 11 મારે મારવી પડે, આઈધર તો 10 તારીખ પ્રિઝમ્પશન નહીં. તો અટકાયતની તારીખ અને ટાઈમ એમને સહી કરી છે એ જ તારીખમાં અને એમના ફાધરની સહી છે જ એમને જાણ કરી છે, એમની પોતાની સહી છે સાહેબ આરોપી. એક મિનિટ. હવે સાહેબ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટોના આધારે સાહેબ ધરપકડ અંગેની એમને જાણ કરવાની સાહેબ, એ જાણ પણ કરેલી છે. નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 47 ધરપકડ અંગેની નોટિસ અને એની નીચે સાહેબ એમને નોટિસની નકલ આપેલી છે અને આરોપીની સહી ઇંગ્લિશમાં છે અને નકલ મળેલ છે એવું લખેલું છે. આપું સાહેબ? તમે કરી લો પછી મને ખાલી ફ્લેટ મારી દેજો. હા જી સાહેબ. નોટિસ ની નકલ. હા રહીએ જ. हाँ हाँ आप कही लो, आप कही खाली मारे जो એટલે નોટિસની જે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ મુજબ ગ્રાઉન્ડ ઓફ એરેસ્ટ એમની જાણ છે, એમની સહી છે, એની કોપી આપી છે લેખિત. એટલે એ જે અત્યારે સવાલ ઉઠાઈ રહ્યા છે મારી ઇલીગલ કસ્ટડી એ રહેતો નથી. બીજું સાહેબ જ્યારે રિમાન્ડની માંગણી કરી સાહેબ ત્યારે આ વસ્તુ એમને ખબર જ હતી, એ વખતે નથી બોલ્યા. આ ગ્રાઉન્ડ ઓફ એરેસ્ટ નથી મળ્યા એવું એમને વાંધો લીધો નથી સાહેબ. મારો કહેવાનો મતલબ એવો નથી કે વાંધો નથી લીધો એટલે આફ્ટરવર્ડ ના લઈ શકે, પણ એ વખતે લીધો તો આ ક્લિયર કટ હતું સાહેબ, એ વખતની જ કોપી છે. પછી એમના ફાધરના સેક્શન 48 BSNL ની એ પણ જાણ કરેલી છે. એરેસ્ટમાં તો કરી અને પછી ધરપકડ અંગેની જાણ અને નોટિસ એમના ફાધરને આપેલી. અને ત્યારબાદ રિમાન્ડ પૂરા થયા, રિમાન્ડનો જે પીરિયડ છે ઇન બિટવીન બી એમને કોઈ જગ્યાએ નાઈધર તો એક્યુઝ પોતે કહેતા નાઈધર એની એડવોકેટ ગમે ત્યાં અહીંયા આવીને કહી શકતા હોત, રજૂ કર્યા ત્યારે કહે છે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી. એટલે જે એમના ગ્રાઉન્ડ છે, જે એમના જજમેન્ટ છે એ બધું જ સંપૂર્ણપણે આઈયુએ પાલન કરેલું છે સાહેબ. અને કેસ ડાયરીમાં મિનિટ ટુ મિનિટ અને એમનું નિવેદનો અને રિમાન્ડ દરમિયાન જે બી કાર્યવાહી કરી સાહેબ એ તમામ હકીકત વિગત દર્શાવેલી જ છે સાહેબ. આ સંજોગોમાં ઇલીગલ કસ્ટડી રહેતી નથી અને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપવા જોઈએ સાહેબ. खुलासा આપી દઉં છે આપસે भी મને કી ફર્સ્ટ થિંગ મેં સરેન્ડર કર્યું છે
એવું સાહેબ, that is what is been stated by my learned senior. It is admitted. એટલે આગળ તો બધું એનાથી આગળ સરેન્ડર થઈ ગયું છે. એટલે સરેન્ડર પછી the question would be કે મારી અરેસ્ટ થઈ છે કે નથી થઈ. એવું નથી કે સરેન્ડર થઈ ગયું તો તો પછી આપણે હરતા ફરતા જઈએ કે પેલા કે બીજે નાસ્તો કરવા જઈએ છે, પછી ખાવા જઈએ છે, કે અરેસ્ટ થાય છે. That is the question number 1 which I am asking to myself. એટલે સાહેબ એ જ્યારે અહીંયા આવે એને જ્યારે પકડે છે, that I tried to point it out. એટલે સાહેબ એમની કસ્ટડીમાં આવી ગયા. 3 વસ્તુ એમને કીધી, કસ્ટડી, ડિટેન્શન અને અરેસ્ટ. એટલે સાહેબ એ ડિફાઇન કરવા, what I am trying to say here is કે સાહેબ એ અરેસ્ટ જ છે ફર્સ્ટ. નાઉ હવે સાહેબ બીજું જે ડોક્યુમેન્ટ મેં રેફર કર્યું, that is a notice. That is very important, Your Honor. It is a notice, not ground of arrest. I will be pointing out સાહેબ ground of arrest એટલે શું હોય. આ નોટિસ છે સાહેબ, અને નોટિસ એમને મળી છે, નોટિસ છે. It is their case. એ લોકો પોતે કહે છે સાહેબ નોટિસ છે. It is not ground of arrest. પેરામાં લખેલું છે. હા, it is notice. તમે વાંચા. અને સાહેબ નોટિસ ની અંદર I will be pointing out કે સાહેબ ground of arrest and reason of arrest both are different. સાહેબ એમાં એમને જે 3 નીચે કારણો લખ્યા છે સાહેબ એ રીઝનો લખ્યા છે. Those are not grounds of arrest. 3 લીટીમાં સાહેબ grounds of arrest હોય જ નહીં. અને સાહેબ ground of arrest જો ના હોય અને હોય બી, it has to be satisfactory to this honorable court. In my humble submission, one more aspect Your Honor, kindly see. આ લોકો સાહેબ અટક કરીને આયા એટલે સાહેબ પોલીસ કસ્ટડી થઈ ગઈ, that is for sure. જ્યારથી બી અરેસ્ટ માને છે ત્યારથી પોલીસ કસ્ટડીમાંથી સાહેબ અહીંયા લાવવામાં આવે છે. એટલે જેટલા સમય સુધી અહીંયા છે ત્યાર સુધી કસ્ટડી ઇઝ હેવિંગ વિથ યોર ઓનર. એમાં સાહેબ એમના હાથમાં કોઈ કાગળ નતું, તો કાગળ ક્યાં છે સાહેબ ગ્રાઉન્ડ ઓફ અરેસ્ટ જો આપેલા હોય તો રિટર્ન. ઇટ ઇઝ ધેર કેસ કે સાહેબ એમને ટપાલથી ક્યાંય મોકલી દીધું છે કે ક્યાંય મૂક્યું છે, રિસીવ લખી લીધું છે. રિસીવ નું મતલબ સાહેબ મારા પાસે ફિઝિકલ કોપી ક્યાં છે? વેર ઇઝ ધેટ કોપી? કસ્ટડી એમની છે, એના પછી સાહેબ કોર્ટમાં આવે છે સાહેબ, નામદાર કોર્ટમાં. તો સાહેબ કસ્ટડી સાહેબ કોન્સ્ટન્ટ છે, મારી કસ્ટડીમાં તો છે સાહેબ. મારે 1 મિનિટ સાહેબ એમના જોડે ઇન્સ્ટ્રક્શન લેવા હતા ઓન ધ લાસ્ટ ઓકેશન રિમાન્ડ માટે. I sought permission of this honorable court that may I have a word with my client just for 1 minute. સાહેબ મેં પૂછીને તો સાહેબ એમને તો મને કોઈ કોપી આપી નથી કે સાહેબ આ ગ્રાઉન્ડ ઓફ અરેસ્ટ જોઈ લેજો, આમાંથી જોઈને તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાના છે. જ્યારે હું માંગુ છું તોય નથી મળતા, તો સાહેબ ગ્રાઉન્ડ ઓફ અરેસ્ટ છે ક્યાં? ઇટ ઇઝ અ નોટિસ. હી સેઝ કે સેક્શન 47 કે 41 જે બી સાહેબ છે એ પ્રમાણનું નોટિસ છે. એને સાહેબ એમાં 3 જે નીચે લખ્યા છે એ રીઝન છે. those are not grounds of arrest. In my humble submission that may be noted. Now બીજી વસ્તુ સાહેબ એમને કીધું સરેન્ડર. Today before the honorable high court IO was there અને સાહેબ એક્સ્ટ્રાડાઇટ કરવામાં લાવ્યા છે. they have made the statement. That video is available But it is also your statement. that I am surrendered. Surrender. Yes, that is what our statement is. તો સાહેબ કઈ અહીંયા આવી ગયા છે તો સરેન્ડર કર્યા છે, તો we are not friends. They are the authorities. I am an accused for some offense. એટલે સાહેબ મને અટક કરવા જ ગયા હોય ત્યાંથી સવારે 4 વાગ્યા, I suppose around 6, I mean 10 o'clock 11 o'clock સાહેબ જે એક્સ હેન્ડલ કહેવાય છે સાહેબ, એમાં સાહેબ ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટ આવે છે કે અટક કરવામાં કોણે કોણે હેલ્પ કરી છે. એટલે ત્યારે બી સાહેબ 10 વાગ્યાથી બી ગણીએ, જો જે મીડિયા ક્લિપિંગ આવે છે 10 વાગે અરેસ્ટ થઈ ગયા છે એવી બધે જ આવે છે સાહેબ. તો 1 વાગ્યા રજૂ We કરે will go by our record. Media clips for get set. સાહેબ. મીડિયા ક્લિપ્સ એટલે સીબીઆઈ નો સાહેબ જે ઓફિશિયલ હેન્ડલ છે એક્સ ઉપર, So we will go by our record. એમાં લખે છે કે વી ફેસિલિટેટ That, ધીસ. okay. So that means arrest was made. એટલે casually it cannot be just brushed away by saying the fact કે સાહેબ અરેસ્ટ કરવામાં 1 વાગ્યા જ આવ્યું છે. હું કહું છું સાહેબ 9 કલાકનો ડિફરન્સ છે. That is one point. Second, I am again saying કે સાહેબ આ લોકોની કસ્ટડી હતી, આ કસ્ટડીમાંથી સાહેબ આપ નામદાર સાહેબની કોર્ટની કસ્ટડીમાં લાવવામાં આવ્યા છે, ગ્રાઉન્ડ ઓફ અરેસ્ટ આપવામાં આવ્યા નથી. Now your honor may kindly see in this background. Now I have given one judgment. Your honor may kindly see Praveer's judgment, the first judgment which I have given. That you referred. Now why you want to declare? No, I'm saying the reason of arrest and grounds of arrest. Both are different. That I have gone through the Vihan Kumar and Prabir Kumar. Yes, both are different.
અને સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ ગઈ હતી એટલે જ, નામદાર કોર્ટે સાહેબ બોન્ડ લીધો હતો. અને સાહેબ વન મોર પેલું ક્યાં છે? 58. And I also gone through the rebus judgment also, Please, sir. which you have, either you are, In- either you have not chosen to rely upon that judgment. yes. The very same judgment has considered all the Rihan Kumar, Puru Kasta, Please, sir. and I Tandadas. couldn't lay my hand, otherwise I would have. આ સાહેબ મને મળ્યા હું લઈ આવ્યો. But even otherwise in one that ધ્યાન judgment સાહેબ, એમાં સાહેબ જે પેરાગ્રાફ સેકન્ડ લાસ્ટ પેજમાં સાહેબ જોવામાં આવે, સેકન્ડ લાસ્ટ પેજમાં એમાં સાહેબ બોટમમાં જે પેરાગ્રાફ છે એમાં it talks about section 50A, informing the parents. I am not saying that his parents were not informed. At around 4 p.m. His father was informed. That is there. એને સહી બી કરી છે અરેસ્ટ મેમો, nothing is disputed. પણ આમાં સાહેબ એવું કહે છે કે additionally relatives also, just to safeguard relatives also should be informed about the ground of arrest. So not only the accused but also the relatives. So what I am trying to say in my humble submission, it is not a ground of arrest. અને સાહેબ ગ્રાઉન્ડ ઓફ અરેસ્ટ સાહેબ આપ સાહેબ એવું ઠરાવો કે સાહેબ આ ગ્રાઉન્ડ ઓફ અરેસ્ટ જ છે તો બી I have not been served with the copy. So this custody becomes illegal. After that.